2. Good evening. Now we are done with one part of the celebration. And I'd like to have you know, with these on some build of what we have a shiny TD hot my grandpa and what I have in the leven beleefd like and but I'm met all be champ and we are nooit nog een open mic zet ze half or anything from share. So we zijn zo trying to enjoy and blessings and to each other and comfort and I'm the all veel taste it so. Exactly. Je should wel aanvangen met de slideshow track. Check dat je denkt wat je wel zei. We allemaal nodig hebben wat de mic opstaan. So ik klikt even message aanraken. Anfangen deed van 17 jaar en is dan zo bevrijd. Dat is van 26 jaar dan. Hier wil papa een groot elevator voor hem oprezen. Het is de oudste. En hij had al 2 meeltjes. Weet ik niet. Oh, okay. That's sitting there Ronaldo, he said. It's Raymond met Papa Top on the Buddhism. Exercise. That's in Ronaldo and Sheldon. Kan je niet zeggen wat het is? Je wilt het best van de kant. Ah, dat zit me wat er ongeveer in Canada zijn, hè? Pennsylvania play. Oh, die jongens. Ja, wo dat ging Papa zijn? Ja, ze is dat couple morning van Mountain in Mexico en all around. Ja, hier zie ik al niet met aan, weet ik bevrijd. Het zijn firsters. Ik weet niet, het is van de haben een picknick gehad. Oh, heftig dat wat je greep en woede. En dan am eile van maat. Dat sounds good. That's a project wat voor de slachterij moet maken deed.
Sitting a bit relaxing. Maria Charles set up. Die eetkat. Eller de tusind, ja, så det. Oh. Dat har sig zelfs gebeurd. Er zijn toch veel mensen die wat het hebben weet door de prijs is, zo ik weet niet. Ik heb zomaar China. Dit hier zijn alles Barkmans. Dat is ook goed. Ja, hij verzekert het komen aangegaan. Met zijn schweerziens en ziens. Ik weet niet voor wat ze nu moeten zijn. Dat hadden ze ook met opgesteld. Ja, was ik nu ergens wat opgesteld. Power station. Wat hebben de eer klankgebaan. Oh, great, dat wel dan, maat. Een van zijn tricks wat hij wil afspelen met de dingen. Sleutels in een verfap. Dat ging zeer schijn. Oh ja, das wird ja gar nicht so wohl. Dit wie mijn 5th generation built, dat was fire gelijk. Vierhaftig, sagst du da.
Ik geloof dat we een anniversary, want COVID we wat ze niet kunnen uitvoeren, dat is een tus anniversary vieren, right? Wat heb ik meer idee? Pacific Heights, wie dat onder, en dit is een Picnic Restaurant. Dit is een workshop wat hij later niet veel Spanisch was. Scheltingen zingen te eind. Ja, het is daar. Hoe? Ja. Waterbaken. Ja, je denkt al dat tussen.
Dat zit me zo wat als COVID weer zijn. Ja, dat zit me zo als dienstmante wat hij deed. Never come to Lenora school again. No, he does nothing. Ging je nog met Benschop zei? Het is een half jaar terug.
zijn papa zijn eerste. Let us sing a happy song on the day when things go wrong. Even when the skies are drear, singing helps our hearts to cheer. Dankeschön, Clifton. Dus ik leef voor alle die grootpapa's is dit zo dat pros as artisan as grandpa weer. That's like it go to thinking the encouragement that showed it that you was niet horen wat er komen, maar we die brings encourager te proeven. Hij weer een zeer bijzondere grandpa voor mij, zeer een one of a kind. Hij had show entertainment and never had ideas. Je dat maar aan stel houdt dan schaft aan als niet denk. En nog veel dingen wat hij wil aanschaffen. Ik heb schoof zeer schijne remembrances van wat aan te schaffen bij Aunt Zane en van kleine jong op aan en Lothar geschaft ik stout farm, krijg bij Countryside Park. En hij weer erin maar positive. Ik weet hij weer met een andere guy top, like met een charger wat allemaal ze daar in wil ze zich bereden is. Dus dat kan mas staan doen in de laag. Hij maar de laag op groeven van en is met fertilizer en some stof en dan bijplanten. En hij wil jaren de mas naar doen en een andere wil niet. Dus op dem zeer dan, wat je vielleicht weer bloos schuld zijn van die beim ze wo zich groot was, hij wil dan oké zijn van ze niet deden. Dus we schaffen maar die weer, dat we niemand ergens wat am phase dat wat immer dat weer geen conflict hebben. Hij wil de positieve dingen dan wil hij weer schaffen. En ik geloof we nemen dat we de dag al messen en dat zo die beim dus jullie zeggen groot, je was ze hostig. Maar zeer veel geleerd van am dus dat ze er echt tieren. Ik weet eenmaal dan heb je heute met zijn motorcycle gefahren en ik vind hem zeer schrecklich en wie ik eeuwig dreht of something zo wat naam ze dat. Wie het voor lichter twee broken, soms zijn dingen die met mijn dad me gewoon de sorry zei te am en dat uitholen wat immer dat weer was. Mir scheint es sehr schwierig, aber ich weiß sehr gut, dass wird es on sein, dass er wieder okay, dass wir nicht sure. Und ich glaube, ein von ihr schnur, ich die Traktor gefahren, das probably mir mir was. Ich wird dann bloß froh, dass ich den Traktor dann fahren und dann wird er sagen, wenn ich mich nicht figure out muss, dann kann ich das auch down, nicht? So, er nicht einem lehren, er soll das lehren, von der Art, wie er gleich einem wird sagen, wird es vielleicht was, aber. Erst dann habe ich gesagt, was hier war, Sherry, hier sind vor 2 Mikes, glaube ich. Ich habe hier in der Pferde gekommen und anreden. So ja, komplex napjes dat zo. Kan ik hier wat jij gaan doen? Zou je rekenen van Wat is je verder komen doen? Ja, jeder hat einen Mike sein eigentlich. Wie sah das eigentlich? Yes, good evening. Regularly, on the later day, brought me that don't feel whatever, and I can later think that hij is een zeer wondervoller daddy was de einen. En einen zijn verlangen ook, want ik kan niemand zien dat hij anderen die weer heeft gebracht. Maar wanneer hij wat zei, dan wist hij dat we meint hij zo dat weer wichtig. En soms zijn de dingen staan dan vast op de ene wens en dat kan ook zijn sample zijn. En hij, ja, dat hij sneller weer dat lijkt, weet wie ook alle. Maar kijk, dat ik zeg, maar dan wordt hij dat weer dat ook koud. En ik dacht nog een paar dingen dat hij had ook. Ik doe niet alle dan zijn de dingen zeiden. Hij had nog some no-no's.
was ik zie afgewassen. En een denk weer bijzonder, wat ik niet wil vergeten, dat ik geloof weer naar China besteed, dan worden ze allemaal eingepakt krijgen. En dat moesten we ons alle aandelen, daar zijn allemaal dat alle aandelen. En we moesten krijgen graag eten, dat wat we krijgen worden, because we willen alle krijgen. En dan zag ik daarna, want die niet krijgen was, dan kost het niet. Ja. Right. So daar hadden we dan ook alle hier nog gratis bio, want we de krijgen dat weeswisten. En dan nog, wanneer we frühstück cereal hadden, er een soort cereal met melk. Want einer dan een beetje schrupste, der dan wil vragen naast die cereal heet. En dan is wie gezegd wat dat meint, dat de cereal called de melk dat je niet schrupst. En dan nog een denk, dat we kunnen niemals, hij wordt het ziemlich klar, dat we weten dat er aan een dag staat. We zullen niet aan de knijs hebben als een dag stehen, hier allemaal in een dag. En dat was het me meest wichtig en ik en zijn grootvinger dat ook te leren. En over, als man wat is er, ik vreemd me wat daar meer leert had, dat ik dat gewoon nog wiederbreng. En zo wat we aan zeggen müssen, ik vreemd ik allemaal zeggen, wenn wir aankomen, wanneer we van Canada herkomen. En ik weet dat ik nu zo wie mesten aan zeggen, eine Lille Amma, wir nach morgen ankommen von Stoller, dann wir nach morgen von seiner Arbeit ankommen, dann wird er uns nach morgen Haus gehen, dann begeistert. Und dann wird das natürlich, dort vor mir sein müssen, wir wollen uns sowieso messen. Aber ich kann keine Daten davon. Quick ways for me to turn us over and out. Yes, det skal også have, at jeg var hænge omflyttet over en vrouw. En jeg havde nogle zejer vække vrouw, og det er svært i sagt om det her. En var ved nach mig, var at der schaffen der det lieden, jeg vil ikke ense over det læst har. Og jeg er mange på en park i kommer der, men der vi drinker og nogle ikke noget samtidig. And so I did the same thing under like the rest of under today. Over with fair house and fan plots. I mean in mango bundle but fan steht und wird on your park when I need to groß but for the day for. So ein kleiner Ofen vielleicht noch für uns 2 Monate park dort und wird on your mango baum und dann lurig dat ich würde vielleicht über nach Moverit kommen. Ik weet ook niet meer, die studie time maar. Oké, ja, zo, hier uiteindelijk is dan gelijk geen tijd meer actief. En dan de schloss dan ook weer, want dan hebben we even met mijn vrouw dan de Ruud, waar ik dan de baan. En dan sagt er, je hebt dat te antwoorden, sagt dat eindelijk wat niet näher wordt van jong, dat kan, ja, de dag der Frieden wel, wat ze dan. Dat ene bedingung gaat zullen be dat zal een christelijke jong zijn, een christelijke man. Dat weer een weg. Dat is de antwoord die wat ik zie in de ogen. So, ik wil er weer wijs hebben. Anders heb ik wel dat we een zeer fijn antwoord, een wijze antwoord. Ik durf quite veel details out now. What I check it out. So, it's very good. Thank you. Yes, next. Itching to get started. I like what the card, some of us got a card and it said he hit
like to take care of us and like that, and then do 3 memories. One was whenever he picked to go to Western Dairies, he always got 2 small dogs like this, and then one memory was also us riding a bike, like the bike that was there. Thanks, Scarlett. Since I'm here, let me get my phone maybe. As you know, it was never hard for me to talk to my dad because of the passion he had for chicken, so to speak, and the processing part of it. So it was never hard to have a conversation. But spiritually, one of the things that he taught me when I was very young, and you know, I always say that a lot of the things that you learn in life are something that you might have even overheard. For example, I know the one lasting impression I had is one Sunday, and I don't even think he was talking to me, or maybe he was talking just to Mom when I was overhearing it. We wanted to go snorkeling in Goskey, I don't remember exactly where, and that first question came up. It was a Sunday. Was it okay to go snorkeling on a Sunday? And I overheard him saying that when he goes to the ocean, he loves the ocean, he loves snorkeling. When he sees the ocean, the fish, the reef, all of that, he marvels at the glory of God. He says that's how he worships as well. So that taught me that in nature, and that's why the Psalms that was always dear is the Psalms 19, the heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of his hands. That's one thing he would always teach me. And so I've always looked at nature differently after that day. When I look at nature now, I see that as part of God's creation. And again, it was a beautiful story that I don't even think was told directly to me, but had a lifelong impact on me. I always liked playing with Grandpa. Yeah, I don't even have words to describe my dad because I always say he's as close to a perfect human than you can have on this earth. So that's why I'm not going to say anything too much because that basically describes him. But one thing I always say, he knew how to love, and that is my desire, that I would have that love too that he had for other people, and that is a huge thing that he had. He loved Mom, and you could just tell that he did, and he loved his kids, his grandkids, and great-grandkids. It didn't matter who he came in contact with. He knew how to love and make them feel special. Yeah, even their son-in-laws he loved, yeah, for sure. I was included in that list, I guess, but yeah, no, I always look up to him very much. It was always interesting to see how he would build stuff and fix stuff, and what I've sometimes looked at is how can his big hands fix something so small? And I've marveled at that sometimes. I've looked at it like, how is this possible? But it was his interest, and he took joy in fixing something and get something going again that was broken. That's always looked at that very much. No, he did on the other side. He was the only one that was an oddball. Confident ones already. He was confident, yep. Who's next from? I remember one time when they went with, I think with Quality to a trade show or something,
when they came back, the whole family was together, and I was a little boy, so I don't know all the details, but I remember when I went to go and take my plate of food, there was chicken legs among the chicken there. That was very abnormal. We never put those among there and some other things, and I think he bought them at the chicken trade show, and then he would throw them among the food there before people would come and eat them, and then it looked like there were full legs among there yet from chickens. Where's the grandkids? You can ask the others to come up with you if you're lonely. I denk wat ik zeer fan behouden heb van grandpa, wat ik nog gelezen heb met was, dat is zijn geduld wanneer hij een keer schaffen deed. Van alles niet schaffen deed, en alles niet op ging, alles twee en krijg niks gedaan. Hij wordt never frustrated, wordt never blij. En wanneer ik aan toe schaffen deed, dan kost het meest niet blij worden, want hij niet dat. En dat is een ding wat ik het gleiche van hem te leren, wat ik nog maar aan denken. Dat je dood hebt wat hij heeft van. Als een mens van je dood heeft, dan worden de mensen bezien ook veel je dood is aan. Yes. All right, I guess I'll go first. I mean, I lived in Canada for about 14 years before moving here, so I never knew him in that time. Well, he did come down and visit, and I always enjoyed it when he come. He always had some magic trick to show or some little things. His pockets were always full of fun little trinkets. And he would sometimes draw with us, and I was always very impressed by what he drew. And then when we moved here, I got to know him a lot more, and I've also really loved just being there when he was in his workshop, or if he was working on something and I was doing something with like a random piece of wood. That was also very fun. And I guess I share that same passion that he had for making things work again. And I'm glad for the parts I see in him and me, and the parts I see in my mom as well. Yep. Hello. I don't do very good in front of crowds, so I wrote down a lot of my stuff on paper. My grandpa was the best grandpa I could have ever asked for. He was always so kind and a hard worker through and through. At this very time, many memories flood through my brain, some bigger highlighted than others, though every little memory has always been special to me. Like whenever he and Grandma would babysit us, he'd always have so many fun toys I've never seen before, cool magnets he always had on him, the little drawings he'd make with us, and his awesome magic tricks. He loved coming up and building something new and creative, such as the four-wheel bicycle, which held so many more memories in itself. He would greet us with a fist bump and a smile every time we visited him, and that small memory I cherish deeply. It's sad seeing him go. He was so strong, and he fought through so many challenges, but now was his time, and despite the pain of loss I feel, there's a sense of hope knowing I'll see him again in heaven. I'll miss him. To describe, my dad would take a really, really thick book that we haven't had time to write yet, but I wrote a little bit of stuff down, so I'm just going to read that instead. But yeah, I remember last time I was here, he was working in his garage, and he tried doing something for such a long time. Eventually I went there and asked him what was wrong and if he needed help. And he said, yeah, his hand was just too big and something had dropped into a crack there in the tractor. And if I could get that for him, and yeah, my hand fit. So I was able to get that out for him. And yeah, his hands were big, but they were full of love, always ready for a hug. And yeah. So my hero is no longer with us in body, but he will forever live in our hearts. There are no words to describe the pain of losing the most incredible person I had the privilege of calling my dad.
His love for Mom and for all of us children was truly unconditional. Such unconditional love is rare and precious. Dad and Mom were a team. Their personalities were very different, yet together they complemented each other beautifully. It is so painful for us children right now, but Mom, I cannot imagine the depth of your grief. Please remember that we love you just as much, and we will do everything we can to support you as you adjust to a completely different life. And I would like to thank all the siblings that live here for doing their very best to taking care of everything. You all had a lot of sleepless nights. May God bless you richly for that. Dad's legacy will remain with us and within this community. He loved this community. He had no enemies. He gave of himself freely and selflessly. I will never forget how he used to record the sound of a certain bird that reminded him of my name, and he would send it to me. He did that quite a few times, and it just brightened my day every single time. Both Dad and Mom prayed for all of us relentlessly. Dad made me a better parent to our boys. In difficult times, I often ask myself, what would my parents do in this situation? His advice was always wise, gentle, and full of love. Thank you, Dad. There are no words to describe the emptiness we feel. I love you, Dad. You are and always will be my hero. Our grandpa was quite the character, I'll say. He always greeted us with a smile and a fist bump. And those are mainly the main memories that I can remember of him. Just always happy and giving a little fist bump every time we would meet him. And it's pain to see him gone. I wrote it down in my notes so I could say it more clear, but I don't know where to start because my grandpa was honestly such an amazing man. He was so kind and gentle to everybody he met, and he truly cared about every single one of them. But my top memories, even though I could go on hours about them, was probably when he had this big gorilla plushie that would sing, and for some reason I was so scared of it, and he would chase me around while I laughed and screamed, and he would play it as I ran, or when he would always let me or the other grandkids in the chicken coop when he newly got new chicks so we could play with them. He was such a kind person, and I could never ask for a better grandpa than him. I know I'll always feel something in my heart if I ever get another fist bump because I feel like he owns that move, considering how he always greeted everybody with one and a big smile. I love him so much, and I'll never stop missing him. I know he's in a better place now, but I just wish it didn't come so soon. Well, my grandpa, he was quite the creative guy. I know everything he did, he fixed it, and it was just a different way of fixing than most people would do. And yeah, one thing I also remember of him is when Grandma asked if I had a girlfriend yet, and he said that I still had a couple more years of fun left, so. I love my great-grandpa so much. So my grandpa was
this grandpa was the only grandpa I knew growing up, so he was my only picture of a grandpa, and I would say I had the best one. Of course, my favorite thing that he did was give us a fist bump each time we met him. I guess it's been mentioned a few times. And one of my favorite memories probably is going to be, I guess I was mentioned at first, I took a monthly trip to the bank in Kyle. And one such trip, it was only me and him. He took me with him to do some business with him. And he took me out for breakfast. He bought me breakfast. And later he asked me what he could pay me for going along with him. I was like, nothing. Just being with you was special enough already. And yeah, the thing I want to learn from him and growing is his positivity toward everything, towards people. He never had negative things to say of other people, and that is something I appreciate, and I want to grow in that too. I do not remember why it was, but there was a little slip of paper I found in Grandpa's garage one time, and this is what it said. I do not know if he wrote it or not, but I'm assuming that he did. It said, "The real measure of our wealth is how much we'd be worth if we lost all our money." And I feel like that's just how he lived. And one memory of was when I was wee little girl, I went on his big van to Quality Poultry for some reason, and of course we were passing by the ice cream place, and so we stopped in. He gave me ice cream, and I was very, very intrigued watching him eat that ice cream cone because, you know, there's always this napkin wrapped around the cone, and he took a bite of the napkin without him noticing it. I just looked at him. I didn't think that was okay, but he didn't say anything. I didn't say anything, so I thought it wouldn't hurt. In later years, as a teacher, I would, for sure, once a year, take my students to sing for grandparents. Grandpa would usually have something out to show the kids. A couple of times I've asked him to come to school, which you saw a video of. On this last year, when I was there with my students, he did a number of tricks. And one of the students afterward told me that she wishes that was her grandpa. And the other one was like, "Oh, Miss Lenora, I didn't know your grandpa could do miracles." Okay, so I guess my memories, all that I can think of, are probably in the last year or so, because I've had the privilege of eating lunch with him once a week as I work in town, and I get to eat lunch with him once a week, sometimes twice a week. And I would always be the one to go and tell him that lunch was ready and that Grandma wanted him to come in for lunch. Sometimes it would take a while, and then Grandma would wonder where he was, so I would go and see. And he always took his sweet time. It was never fast for him. And he would always, every time I would come over for lunch, he would ask me if it was busy at the office, if I had customers, what I was working on. And the last time I spoke to him was, I told him to come in for lunch on Thursday, and that's something that is always going to stick with me. Is my last time I talked to him was asking him to come in for lunch, and I remember that day very well. And he would always ask me. He would always turn his attention toward me. Didn't matter if there were other people around the table. He would always look at me and ask me how my day had been, how it was going, and that's been very special to me, and that's something I'm gonna miss. Sure. Get more use out of this mic too. Yeah, what a privilege to call this man my grandpa. I'm very blessed to call him my grandpa. I have a couple memories of him. One thing was he was very good with people all the time, right? So he flew down for a wedding. He came out there to Canada for our wedding, which was very, very special. So I got a lot of memories of him in that time, because I thought, hey, maybe this will be the last time, maybe not, right? You don't know, but I felt like I used his time, and I made a lot of memories in that time that he was there. Just one thing was, once we came back after a honeymoon after the wedding, our neighbors right away greeted us, and we're like, "Oh, so you guys are the new couple, right?"
We're like, what's going on here, right? It's an old couple. And they said, yeah, they live right next door. They got to know our grandparents fairly well, right? So I don't know if Grandma still remembers them, but it was just kind of special where grandparents make friends and they right away recognize us, right? So that was very special to me. And yeah, there's a lot of great memories we have with him. His wisdom was, you could ask him any question, he has some sort of answer, a lot of times different than you expect, right? But answer of wisdom, which was amazing. I have a writing here from Rhoda, so my sister, great-granddaughter, that I want to read that she wrote today for this occasion. And then one of from the children, her children yet. So the first one was from her. Grandpa, I have often wished we would have been able to live close to your place so I could come and drop in as often as wanted to. But since that's not how it was, I feel like it was always very special when we could come visit. We were always so welcome. You were always so welcoming and inviting. Or when you came to visit us, it was always very special. One thing I remember is that I got to sleep in the same room as grandparents, and Grandpa snored so loud I couldn't sleep. I had never heard anybody snore that loud before. You will be greatly missed. It will feel very empty when we come to visit. You will always be remembered and cherished in our heart. Love from a granddaughter, Rhoda. And then here's one from the great-grandkids. Great-grandpa, we were very excited to come and visit you in Belize yet. Also, we remember when grandparents came, or great-grandparents came to visit, great-grandpa helped us set up a trap to catch squirrels. We also remember going to see the polar bears in the zoo. It was so fun. Love and will be missed by Jahazio, Tyson, Adeline, Emelina, and Carson. I am also very glad to be here for this. I feel truly blessed that I had a grandpa that I did, greatest grandpa on earth, and he's taught me so much. It's awesome to have a figure like that I want to be like. I want to be like my grandpa. He was so good with people, with everything. He was quiet, perfect. And one thing that was years ago, in our house, we had a staircase that did not have any railings on it for the majority of my childhood. I am pretty sure Alicia had Donna down there a few times. It was just a very sketchy staircase. And one time when he came to Canada, then he built a railing out of scrap wood that my dad had behind the shed. The railing is still there, looks beautiful. It's an awesome railing, and he just built it out of scraps, and it looks wonderful. Yeah, I'm sorry, Grandma, for your loss. I'll keep thinking about you, even though he can't be here all the time, but I'll keep thinking about you. Gleich saw great grandpa, and Mr. Trudeau great grandpa gestorben ist, aber ich freue mich, dass great grandma noch gestitten ist. Hey, ik heb wat behouden van grandpa. Ik heb een pudding zei. En probably krijgt wat mij nu krijgt die veld. Maar ik denk weer mij zo interessant, wat mij heeft allemaal schijn gewoond, klein wat ik, I guess, een kleiner show jong weer. Mijn grandparents voor, dan komen we allemaal checken wie grandpa show verdient. En zeiden eerst, hey, wat merkst du, grandpa? Dan vraagt hij, wat zit het? Nou, wat merkst du? Was nou uitvingen? Oh, mens, nou. Dan hebben we iedere dag müssen is voor ohne weiter wat er merkt. En eens mal weer grandpa en Raymond, de alle in de arbeid, ganz verfahren. Grandpa nicht will sagen, wer Raymond fragt. Hey Raymond, was merkst du? Was merkt Grandpa? Ich will trainers fahren. Das ist mir von der nach mir nicht deutlich, aber ich glaube ganz seriously, Raymond hat manchmal nicht näher gewusst, was er bedeutet, oder er hat seine Dad helfen. Und einmal, ich dachte noch, sei, ein Tag, voor ik een grandpa hing, hij had zijn krieken, hij zei bij wassen. Dan had hij met arbeid die alle laten doorhaken. En nu wil hij dat strikt opschuiven met zijn kleine tractor, John Deere tractor. Dan had hij zijn hingerkant, had hij zijn boxplate aan, hem dat strikt naar schuiven.
En dan wie bij te hangen, whatever. En dan zegt hij, ik kan gewoon aansteken en hij wat taubschuiven. Dus voorop taubschuiven. En zo ik ging aansteken, ging met gratis schijn. En weer had ik gezegd, hoe ik zou aansteken. Zo, ik stek al mee aan, allemaal goed wird. En wie schafft de berg, ganz mutig, ab eins hastig. So, ich den Tag, das spinnt das dort so, und vorwärts und backwards. Und mein Vier wird hier aber ganz dicht biegen. Ich weiß nicht, was ich getan. Und Anfang dann an zu warmen hier an eine Seite. Da ist mein Kopf ganz ein Seite. Das spinnt vorwärts und backwards, aber ich bloß nicht länger kennen. Das Vier wie bloß da heute. Dann hab's darauf und ging wieder mit am Bein ab. Stände da und baut der alle Feiertags und dieser Tank, dieser schildert und pufft dann einmal los. Mensch, ich wundert, wann ja was Grandpa mir noch nicht mit uitschauen, die hat es nicht so dran stecken. Und dann ging von ganz hängen, ganz bit fair. Ich bin sehr möglich, aber ich dachte, wenn mir ab eins hastig sei, hat es mir Geld kein besser da nicht. Aber er hat nicht einmal bei den Hüsten gegangen, weil ich einig was er sieht. Sein Traktor hat noch keine Frischkeit. So das hat mich von der satt geblieben. Und mein Vater sagt, für die Dinge, was er mir gelehrt hat, dat denk wat ik mij nog niet geleerd heb, waar ik zou leven ohne arm. I want to make sure the children get their share first. Yeah, Frank was a special person. Never going to be another one like him. And, sometimes even visitors, doesn't matter who came, they were friends with him. He welcomed them all. Just a couple of memories. One time when they were in Pennsylvania, they were in Ontario, and we arranged to meet him in northern Pennsylvania. We arranged a dinner train ride. And so we had him on a dinner train ride. And we stayed there for the night, and next day went to the Corning Glass Museum. That was just a special time with them, just 2 days and together with them. It was really special. One thing that was always special in the chicken plant, when we built a new plant, we had this conveyor chain around. And there was one corner that we paid $9,000 for it. Went around the corner, and then the chickens were supposed to drop off into the picker. And it gave us trouble from the very first day on, that corner there. Just didn't work, it didn't work. And he sometimes just stand there and watch. How can we fix it? How can we do it? One time he asked me, can you tear that out in a weekend and build me one of my own? I said, do it. So one weekend, he tore that $9,000 machine, and he got some $50 worth of metal, stainless steel building, and never give any more trouble since that. It got fixed. And that's always a fun memory from when I think of that. But he will surely be missed, and we always appreciate coming here and visit him. Yeah, good evening. What the grandparents amazingly fan kunnen doen, dat is non je vrede tussen mij gefeilen. Als we ons bevrijden, die hadden mijn vrede voet als een grootje abgenomen. En toen zei ik daar dankzij ver. Toen we groospapa niet het hingerst van. So we have ever since last 12 jaar so viel scheint hier gehad met end. Die zijn een paar maanden meer die was die tijd. So we're like doorgaan jou en wenigstens eine Ankers top spannend. Is mich vandaag niet eine Ankers schuld. De werk, de schwinste weer aan waar we hier weer. Dan werd die zaken merken dat we wisten dat de vrijstuk waar ons het pas werd ze rit voor. De midway door op de trappen opgegaan in 20 jaar, 24 jaar dat we geen trebbel dat würde dan, wanneer we door willen eten, dan jenk het of doorgaan. Some dingen wat ik behouden heb van langer terug, ik kan niet ganz fan behouden, is samen van de grote dingen tjaren. De had allemaal allemaal
wat tult, nee? En ik leef samen weer behuilen, dat had allemaal hij gedoet zo'n wijskrip wilt brukken door leger krak einer. En hoe ik had onwaarheid beleefd, dat we had den hafen rentje eenmaal hier gaan, waren daar gaan en we vangen geen wijskrip. En ik zou wat hangen aan, en am Anfang schackt er mich, en ik vang den nicht, hij wist ganz neu, ob den Schraub soll sein. Da wir bist China. Na, dann irgend das für die, dann irgendwo einer sagen, ich fang das nicht, na, jeden Keiles. Und ich hänge ran, seine würde dann nicht sagen. So wie sind ein Hafen, ich muss 2-3 Mal alles nicht gerannt, zum einem fängen. Und so, ich weiß nicht, ich habe gleich never aufgelegt ins dort, nicht? Und du sagst, ich ganz dich am Sturm gefallen. Meine Frau hat mir da trouw me unterhalten met zijn ding dort. En we allemaal, ik weet niet, dat commentaar hier was van Quality Poetry. Een grote project, een zager project, wat hij deed, wie den Auger, wat je op Slideshow zijn hoor. Ik weet dat we zijn red. Wie een paar, hier nee, dit komt ze bij ons checken. Die had een klein met beduurders van ons boy, wat we kunnen doen, niet? There you go, ik heb half nog een betekenis te doen. Lothar Kostina. Ik weet dat we zijn fraction, ik weet zwischen 12 jaar, maar ik werd het aan en grootpapa dat de andere van Quality Poetry gegeven aan deze chance, maar je maar zeer goed dat hij haar in de gelegenheid heeft. En dat mijn zeichenleraar, we namen je dat bis rein, tijd even dat de had nog een deadline, maar dan zal hij fertig zijn. Nu werd bij klak 10, klak op, bij klak 12 geschafft. En zodat we het grootste project wat ik met grandpa kan tap doen en Raymond, wanneer hij moet terug van delivery truck, dan bereist hij door. En hafen bloos zeer schijn gaan. Ik heb door veel geleerd, zo dankzij bien voor aan de trust dat ik kan best wat leren door. Doe we niet wat hij dan, dat wist hij zich alle. So, ik kan scheinbar auch irgendwas sein, wo er Luther auch nicht so sagen, wo ik kan zijn, den zijn Kopf wieder ring und span. Die markt dat da alle verab und alles von Raymond wird zu sein, dann jenkt het, dann bereist het los. Denkt ihr, Raymond? Schweiße, sorry. Welding. Ik dacht weer aan zo'n plottietje mankje, dat was dan veel China. Ik heb beter bij heel die andere kunnen zeggen, maar hij deed allemaal zo bitter wie dat een rent buur, zo ik kan allemaal traag sliepen en alles dat we traag pas. Zo ik als zout had ik niet vriend want de prijzen bierst wie verslachterie. Maar hij zeer verken of verdem, dat van ons te zeggen wat veel te prijzen te schwelling. Dan jullie de haan, bakt dan spelschager wat allemaal horen. Krijg dan wel verrast dat we bij zijn machine kunnen we dan dat drukken. Zo, de auger heb je dit genomen, niet? Ja, dat is verbruikt. Veel kleinere slachterie op de stal. Ik stam het verder af, de moment je moet rijden voor en doen een studie check wat je eruit heeft. Zo. Ik ben staan, maar aan het op de haai voor en checken dat bis overal weer schouwen dat ging. Zo schijn. Dan een spiritual ziet van mijn groospapa. Ik lijk wat je zeggen, ik heb niet zo leuk geleerd. Ik geloof dat je haar meer ervan gehad. Heb je naar het beleid van de Bijbel, wat we opkomen had, zo weer, dat we allemaal maar aan. Maar we hebben het niet goed genomen, de laatste 12 jaar in Kapitel zijn was, wil ik zeggen, en meer van zijn ding verteld me aan. Dat wil ik werkelijk zeggen, als we met truth. Dat ik niet krijg wist, wil ik meer ding van spiritual dingen, wat hij denkt, wil hij weer komen. Zoveel weet ik, hij wordt niemand dat laten aanwaren, want hij niet matcht daarmee.
dan red ik van ito dingen en something zo wat. Die kist komen aan karakters te wees. Du wirst nicht darüber zweifeln, dass er auf einmal sagen, na, weißt du was, sollst du nicht einen Schnurrhaar oder sollst du nicht ein Bart oder so. Like, du checkt er ganz vorbei. So, wenn ich sein Leben, sein ganzes Leben, seine 20 Jahre bechecke, dass wie ich es auch kann, bechecke, dann kommt der ein Vers von der Bibel, kommt mir über dir, und dort ist Galater 4, Vers 22. Da fängt wir, das sind die Früchte des Geistes, van lief, van vrede en van vrede, geduld en vriendelijkheid. We hebben van de dag hebben van liefheid, waar hij levende uur gehouden gezegd had, waar hij vriendelijkheid gezegd had. Zijn karakter past krijgt bij das Vers bij, oder de Vers dat krijgt bij zijn karakter. Aber we brengen daarna krijgt een hele jes wat dat allemaal waren uitbrengen dat we niet meid worden. Und in hele jes had hij dat gestern Engelschat gemerkt, wenn hij die hat freundlich gecheckt. So vor allem wie dat gestern schwer denk. Nu waar ik aantal motor spreek, dan dat we das falsch gaan uitleeft, dan ze groot chingen, dan waren we in hele jes lut aan zat doen. Dat we kan freundlich check, dat we kan onze groot chingen behandelen, dat hij ik zijn zavi je valt aan dat is net best als net pap. En zo, ik vraag me zeer voor dat verbe wat hij heeft. En we zijn in 21 jaar zijn arm. Nu is dat bij ons. Hij wordt niet frisch terugkomen. Ons dat naar hem wijzen. Nu is dat bij die, daar in Center Road voor in de Mannschaft die hand kijkt. En ik geloof dat zo wie ook moedig doen. Dankeschön. Grandpa was more than just a steady presence in my life. He was a quiet teacher. I will always remember his fist bumps, the twinkle in his eyes, and the way he made me feel like I mattered. His creativity showed in everything he touched, whether it was fixing, building, or dreaming up new ideas. He also had the prettiest handwriting. Some of my fondest memories are of my grandparents taking me out for meals. I enjoyed helping Grandpa on the techie side of things. I helped quite a bit with designing Countryside Park, but the ideas were all his. I just had to do the techie side of it. He would sit, we have spent hours together, me on the computer, him beside me, and him telling me exactly what he wanted. And I also really enjoyed doing his taxes. He didn't need many words to show his love. It was in the way he served, the way he smiled, and the way he showed up for us again and again. His example of hard work, creativity, and faith will stay with me. One other memory that I have is, I think they did this with all of the grandchildren, or most of them. Before they got baptized, they invited me over and asked me how I was doing in my spiritual life, or where I stood with that. Grandma, my heart breaks to see you being sad. I trust and pray that God will carry you through this time. When grandparents were youth leaders, Grandpa compiled a medley that I asked some people to sing with me together because I think he did such a great job in it. So I would like ask my sisters to come up and sing it with me together. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. He wonderful, wonderful, wonderful. Isn't Jesus my Lord?
Lord, wonderful. Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord, wonderful? Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name, precious name. Oh, how sweet, hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh, how sweet, hope of earth and joy of heaven. Heaven is a wonderful place, filled with glory and grace. I want to see my Savior's face. Heaven is a wonderful place, but until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold that city. Until the day God calls me home. Home, sweet home, happy home, sweet home. Oh, say, will you meet me there, in that home above, where all is love and joy beyond compare. Wanted to hear him will be on the Galen and Grandpa's value about a treha, but I'm grateful that he is in a better place. Yes, good evening. Yeah, I come here, I know you felt to me, Grandpa, and just to hear from the andere Gretchinger, hij heeft kind een erleven krijgt een positive influence aan en ik mag het feit dat hij appreciate zij so dat ze go wat hij had dat andere mensen allemaal appreciate vele maken en zij van ik wil maar aan vertalen dan wil ik nieuwsgierig zijn en wat ik activeer wat ik schaf en zij en arbeid wat ik en obligations wat ik in de community heb we willen dat discuss en hij wil me insights en advice geven and that's something like was I missen. En ik ben zijn faith, hij is een sincere Christian. En hij had zijn faith aan full display voor iedereen wat zijn leven chant. Hij weet dat hij weer sincere in zijn faith, wat hij deed het leven, niet pas zij. En dat is something wat ik zeer veel rekenheid van hem. Hij is zijn truckie leven, zeer good example. Zeer rijk van weer een truck met aan te marathon dan wil hij share wat ze hadden bij de truck gehad en ik denk te horen hij really lived in zijn truck and hij werd really alive in his church life and that is a big encouragement for me so and ja we weten alle dat zijn legacy wird voor life en respect voor andere mensen en ja ik wil iedereen van ons met te spreken we hebben dat applied to our lives en dan dat hebben de community en mensen rammen ons met helpen society. Ja, dus stel maar gezegd wordt, hij houdt een weg van al die non-Jufrieden, make them feel very special and part of the family. Ik weet wat wie ons bevrieden. Me weer kind of like, you know, climate scared, the extended family kind of trying to leren. En ik weet wat zij dan op Charles afstand en zei dat
Zij hadden een zelf groot tjengen. Die hadden geen choice gehad of zij de grandparents weer niet. En ik ben de eerste wat eind had gechoosd. En, well, ja, dat is niet really correct, wie niet really correct zou ik eind groot gepakt had. Maar he had a way of making one feel very special and very welcomed. And I feel very privileged dat ik de privilege gehad dat ik kan als een grandpa namen. En ja, ik weet dat de andere alle hij zegt, ik weet van aanvang aan immer amazed met al die dingen wat hij verstand in weer te buren, op te draaien, te fixen, or whatever. There was niemand something that stumped him. He was always unfazed, cracking out what upcome. He was always his cool, calm, collected self. And yeah, there was nothing that stumped him whenever the angst would fail to fix or something. He was determined and he got it done. Ernst says that sinach, the Amaravel, Champion Affairs Zidroid. One of the things that I'll never forget about Grandpa was just his beaming happiness he always had. That even if you're having a bad day at work or at school, and then you went there either for lunch or dinner, he was just being around him. He didn't have to say anything. He didn't have to do anything. It was just being around him. You just felt better after being with him. I think it was really special to even just spend time with him. You just had to eat together. You didn't even have to talk. It was just in his presence. There was just something special about it. And I remember one time in particular, I had gone over to his house to help him with some things around his shop and chicken barn, and he had his entire day planned out what we were going to do. But then, like 2 hours in, his truck broke down behind the chicken shed somewhere. We were carrying sticks or something. His truck broke down behind the shed, which usually I think would be really easy to get discouraged in that and just kind of have a bad day after, because everything you wanted, all your plans are ruined because now you don't have a vehicle to do it with. But not Grandpa. He didn't let it get to him. He was still his happy old self. He laughed it off. He pretty much just laughed at the truck breaking down, and he found something else to do. He was always really quick with that kind of thing. There was something else that needed to be done. He was always there. And the day didn't feel ruined even though his truck had broken down really early into it, which I think is just a special thing and something that I feel would be really something that I feel I should try and take from him, because it was just such a eye-opening moment to how someone can have such, like, something that would be considered a really bad day, but it just never dragged him down no matter what happened. I'm so very sad that your grandpa died, and I like to be with him. And yeah, we were just in Mexico again. Ja, vi har så för dingen hier, vad jag agree med det. I guess family är important, and das är en sted vi är ganska till sig, man kan ganska till sig där, det är grandpa vi är så very welcoming, and yeah, and then patience and friendliness what I had, that's I guess any what I would very nu leva, and I guess vi är här, det kan mest alla ständigt dingar, pretty much alles fixen. Have leider kampajat, der rings eintig irgendwie von meiner Nachbar. And when I 5 Jahren Anfangsjahr had a reunion, which are very special year, that yeah, I guess correct all the family tip come, that was a very special time. And then vi där då med jag min fru Celine Vanessa där är kind of planen an ville dan så nemen tankas luta för att den and har det casually in pom geschrieben till man skrawar ring something anyways that kraw that we can edit for tankas or something, so då vi ändå går in i väster där ena pom skriven natt där I guess somewhere probably väster, but yeah, it was special. God
Good evening. A physical voice is silent that we would like to hear again, wouldn't we? The first time I was, just recently, I was supposed to go speak in Shinto church. And I guess I was nervous, and as I got up behind the pulpit and get ready, a voice speaks somewhere. It takes me almost a moment to realize what's happening. Somebody's speaking, and I was supposed to be the one. And Uncle Frank just says, "Welcome here, Glenn." Moral of the story, older men, younger men, if you're 50 years and older and your nephews, your grandsons, or someone is starting off with a mission, with a responsibility, you can encourage them. Uncle Frank was at 51 years older, and he welcomed me like a man-to-man welcome almost, right? But he had he was so much older, he had more wisdom, didn't he? Now he's there. Welcome here, Glenn. That was special. So just something I think I hear that reflecting off of the grandchildren from how he was, and an encouragement for us, isn't it? Other than that thing, Uncle Frank and me shared our birthdays, so now I'll have to do it without him. So again, a physical voice is silent, but I trust his voice will still continue. So God bless you. For ons, we have a very special brother-in-law. Eigenlijk weer nog maar bij 5 jaar, wat zij zich bevrienden. En zij hadden een whirlwind of a courtship. Ik weet niet, 3 maanden of 5. 3. En we müssen nicht die, der Papa hat geloten, aber anyways, da kommt noch eine Christmas zwischen an. En wat mij zo interessant was, dat ik kreeg van hem dan te Weihnachten, da had ik weet, mijn dad kreeg een plier of something van hem, en dan ik kreeg gelijk 3 beelden, die had ik vernomen hem. Ik wilde ze meebrengen, maar we moesten ons te zeer spouden. Maar dat was mij immer special, mij voelde zich immer zo, he saw me. En ik vroeg allemaal dan wenn wat hij had, dan zei hij, we maken metgekomen met papa naar een shop, en daar had hij mij een beetje, I don't know, ik geloof hij heeft mij wel een beetje zo leefbewijzen verbergen. Ik weet niet van krijg wat het was. Maar anyways, dat mij weer dat zo special, als Milan was, mij voelde ik zo, hij had een very special place in my heart. En eerst werd ervan geredet van, somebody redet van, die had nog poems geschreven. Jo, zijn huisje buiten, daar had allemaal kleine poemsbanen aan vrij als zijn huisje horen. Daar hadden we ganz interessante zaken alles lezen. En een ander ding. En dan wil zij zich bevrieden. Dan zal ik zijn vader wordt bereid voor zich eerst een ankers aankomen. Dan zal ik bij de pap voor ons brengen. Ik weet nog niet wat er vaststaat, maar ik deed dat terug. En ik leef Frans, wist ook niet wat het zal, maar ik weet niet van of de zaken meer wat nerken dat de beeld van baby zijn. I have no idea. Ik weet best dat mij dat een klein beetje, dat nu mij mag mensen lachen dat ik dat ga doen, maar ik weet ik deed het. Ik weet maar 5 jaar, maar ik had niet veel dat er aan was. Anyway, all the best to you. Als grandpa in Blies City woonde, dan bleef ik te maken bij een paar nachten. En ik denk, ik behoud dat hij dan leerde dat weer. Ik weet niet dat hij te mij zei, wie wat Raymond eerst zei, hij zei, to somebody else toe. Aber hij zei, hij had zich fijn genomen, hij werd niet meer 40 en hij deed ook niet. Hij zei, weer een ding wat mensen kunnen leren. Hij zei, dat mensen wel 40 dan deed hij. Maar hij had zich het fijn genomen dat hij weer te 40 en hij wil zich niet afleren 40 en hij had het kent zeggen. Er was het winks, anyway. Er is weer nog, dat is nog verder komen. Yeah, good evening, everyone. Uncle Frank was my real uncle. When my dad passed away, he was my second dad. It was like, well, my dad is gone, but at least I still have Uncle Frank. So that was always a good place to go and talk a little bit. And
I would say he was the spice of the community and even of the country. Whenever there was an expo or when there was an anniversary, where is Uncle Frank? Let's he has the ideas. Let's pick on him a bit, and before you knew it, things were rolling again. And he was appreciated a lot. So I know one time he took me to his water project, that the picture that was shown there earlier, the water wheel that he has up in Green Hills. And he showed me the bushing he had used. He said this bushing is going to last 100 years. And I think it's still good, right? It's not 100 years since he showed it, so it should still be good. But yeah, I do appreciate his kindness and his love that he spread all over the country. And I think he had the loudest message that he had was living by the example he lived for us to see. So I do appreciate that a lot, and all the best to the family, to Tante Bertha. Just keep having courage and move on in life. Today we laid to rest a man of the pioneers. The way I look at it, and the list of the pioneers is getting shorter here in Spanish Lagoud. I would say he was a pioneer in the quality poetry also. From my understanding, he was in the quality poetry from the very beginning, almost from the very beginning. And he had a passion for raising chicken and selling chicken in the country, make sure they were slaughtered. We heard that already. He built some equipment for quality poultry, so that means he really had a good passion for quality poultry. Since I served in the quality poultry as board of directors, I learned a little bit about him and got to know him a little bit. I'm like over 30 years younger than he is. But when I was at Raymond's, when I was a leader there, I was at Raymond's office doing some business, and he would come in. To me, it feels like each time I was there at Raymond's office, Mr. Barkman would show up. Probably not that often, but he came there quite often when I was there. And we had some business talks, and then he came in the door and he noticed, Levi is here, the leader, so he stepped back. He respected me as a leader. I admire him for that. He wanted to leave us alone and do our business talks, and then he would come in, but often I just invited him in, and we didn't have any secret business. So I see that he had a passion for quality poultry. He came to see Raymond quite often. I'm really glad for it. We see that Justina, her family is doing chicken, and Martha is doing chicken, and Margaret. Yeah, I was there at your place once. I saw some chicken there. Yeah, that's great. I love to see that. Ella, I think she must have been in the chicken barn more often than anybody else. Leona, after all, she made her mind up to grow chicken too. I'm so glad you made up your mind. Maria, I don't know. But Grandma Berta, I should say, maybe. I'm so glad that you and Frank decided to have another baby. And that was that son, Raymond. That little boy, Raymond, he makes the quality poultry going again. The passion that Frank had keeps going. We're so proud that Raymond got born and running the plant right now. And I'm sure Frank must feel proud too
that legacy is going on. So just and I also have been involved in some of your grandsons, working with them together in the roads and stuff. I learned a little bit of what Barkman family was, and I from what I hear, you are the best grandparents in town, and just keep it up. Grandma Berta, just keep it up. You're the best grandma in town, from what I know. I didn't have much with my grandparents together, so this is the best I know about grandparents. So you had your grandchildren, you had the best grandparents, I'm pretty sure. Just keep it up. Keep them coming. Anyone else that wants to yet? Yes, for the grandparents' favorite grandchildren, ich kann noch stehen bleiben, nicht? Ich habe mich einmal sehr special gefühlt, Grandma und Grandpa. Grandma had einmal cookies or treats und mit Arbeit reit für einen. Grandpa had auch einmal Arbeit, wann einer will, aber da wir sehen, dass er selbst sicher gehen, was zu tun ist. Und kann wirklich behelpen, wenn wir Freude haben, was wir können tun. Eerst wordt op je aangelegd dat alle was maar weer cleaning deed. Dat we allemaal geleerd van grandma en de tante zo'n je leid. En dan voor 2 weken ongeveer wist hij meest niet weer de tools weer. Maar nooit hem dan wist dat waren. Dat we daar dingen aan Riding Moor, dat we een wijskrip. En de andere weer daar bij de wijs. En dat ook weer de weer waren voor het eeuwige pot van jou. He had his ways to clean up his tools, they were we had the hard, we the fail lady. And yeah, very special. Some memories and on a show of Maya. I want to think what I grant check dollar can me live accepted apply dat is nicht problems to have. I can nicht that he problems had. I had an opportunity. Ask om mij maar uit te komen, but whenever there was something what Akas and gons out a problem with zijn, I had een problem. I had an opportunity at a vielleicht change of plans, but hey, that's what trying to live as. So daar wens ik mijn leven al aan applies. I have a lot to learn from Grandpa too, and one thing was his patience. Anybody knows me that will know that I don't have a lot of that. And if someone said something negative in the room, I would have maybe felt like trying on read or something, or a defender, or a offensive word, but I would just spitze loslachen and wieder gehen. And dort mir kann ich nicht schwer mit, wenn irgendwer negativ was gesagt hat, dort kann ich mit Geduld, dann wird immer lachen und fit gehen, da hat er nicht viel was trying on zu reden. Så nog weer wat wel zei, dat zei je meid. Soms zijn we dan nog wat je plan te zeggen, komt er verder van echt dan waar we schließlich ook een slopen voor. Ik weet geen moment worden hier van horen heeft wat je van Grandpa te zeggen, geloof ik niet. Je had zeer schijn. One thing that hasn't been said a lot here is the last couple of days that he was in the hospital, and then there was this very small nurse that tended to him, and she would come up to Dad and she would say, "Look at his big hands, and my hands are so small," and he would put her hand on his hand, and they're so big, she said, and just how the nurses said that he was an extraordinary patient, it was just incredible.
Ik ging nog niet naar de show. En dan zag ik, hij schoft aan een schaad. En wil ik weten wat hij daar buur deed. En hij kost uitvinden. Kost met leren. Waar speelt zijn? Oké, dan leer ik een stukje. Je zag ze dat we een raad geven. En schließlich gaat een bicycle. Een kleine bicycle. Die had räder. En die had een stier. En die had something to forwards move. En dan, als dat alles fertig had, dan zei hij, dat is nog niet fertig. En dan bude nog een kleine op. Die had hang. En die kon dat stier aanvoeten. En dan kan die nog de been bijen. En dan zag hij een bicycle nap en dan vuurde die op af. Dan vroeg ik aan, of hij van mij niet ook nog wel zo'n soort buur. Dan zei hij, dat is veel te veel arbeid. En dan, hij wordt mij een klein eindje buur. Wat er voor, nou, dan wil ik nog zo'n hout op horen kunnen. Jo, hij kan ook nog de reden non maken. En dan kan hij nog voren. En dan voor dat aan en dat zag dus ganz krijg een klein eindje. En die kunnen maken de reden aan en voor dat nog geel. En had een oranje snow. En dan kan ik dat hebben. Oh, dat... Sorry. It's an honor to be here for your family. It's not one that I would have chosen to break my streak of not coming here, but I'm very happy to be here, and I know that it'll get easier with time. With time, it does get easier. I lost my dad some years ago, and it does change. Time does something for you, and all the support you have each other. You have a strong family. You have a family that loves each other and cares for each other. All these stories about Uncle Frank are very, very interesting, and I would have to agree. I always felt seen. Not that I had a lot of time with him. We lived in Canada, and he lived here, so. Although they did live there sometimes, right? You had some times where you came and stayed for a while, which was great. I do have to say, I think I have something in common with him. Not necessarily a good thing. He didn't always know what he was making when he started. That's kind of me too. Half the time I don't know what I'm making when I start a project, and mine doesn't usually end as creative as his though. But anyway, it's great hearing all the stories. You have an amazing family. I love you guys. My family would have loved to be here, but they just couldn't all make it. Ja, ik heb manchmal er jaren gedacht, wat wordt het zijn wanneer de ouderen wat ik moet worden weniger worden. Want ja, die werden al niet meer jong. Wat wordt brokken, wat wordt passeren, wat wordt met feilen. En godzijdank, we hebben een lange, goede tijd gehad als een familie met onze mijn twee ouderen. En zo, wat er nu laatste week passeerde, dat hij met eenmaal hastig krank was. En we rushed naar het hospitaal. En daar ook voets bij zijn rode vinger. En van het eerste moest je dan ook schrijven, dat we dat wordt betalen in geldkammeren. En dan had ik wel veel tijd om alle de plannen grabbelen nog. Which some van jullie vielleicht beter kunnen denken, is ik kunnen. En dan meende het alle dag denken en hopen, wat zich checken, wat zich terugstellen. En eentje 2 maanden dag van Blisseri in huis komen, dat jammer voor, dat zo wat staat, dat we me niet gezorgd. Ik kan dat niet van eier. Zo,
En all of a sudden ging het ook al bij af en dat ik zo dat wil we alle niet schaffen. En next thing weer ik al gestorven. So, voor mij fällt ik me zo, en nu als een ringswoer en daar hij in de act, daar hij schwatscht. And I don't know what Maury was saying. I don't know where we're going. I don't know what's going to happen. Ik weet dat we gaan haar, we gaan allemaal naar Jezus. And hij asked Maury all, and he's going to be there anyway. So I'm going to trust him. And denk aan wie als family, wat de eeuwig bleef zijn, dat we nu nog niet meer een dad hebben. And especially onze mom. Zoveel als zij mensen rekenen dat en zoveel jezelf als zij zich top als lied houden. En zoveel jaren ze dat al houden. Ik zie, mijn hart is bekemmerd dat we dat woord kennen. Als family weer zijn voor wat our feel dat. And I don't know where we're heading on, but anyways, de haar weten dat vraag ik me veel zo. Right, very shine dankend voor alle share. Ik geloof dat ja, van de walen. We zijn aan de zingen en leren voor deze track. Are you a single leader? Right, the next guy. No, you can. Huh? I can hold the mic for you. No. What song was this? Wat voor nummer weer het? 350 in Christian Hymnal. Wat voor boek? Why don't we have a prayer together yet as this song sang, and then after that we are dismissed. So let's bow our heads for prayer. Father God, we come before you at this occasion. We pray that you can be with all of us. We especially pray that you can be with our grandma. Pray that you can give her strength.
pray that you can comfort her. So I pray for peace that only you can give, that the world does not give. We are thankful for that. We thank you that you promise to always be beside us. Whatever we go through, you're always there. That's the one thing we know. I thank you for that. Pray that you could protect us through this night, be with all of us here, and thank you for all the friends that come out to support. Amen. You are dismissed.